roots within Iran's oppressed nations. I don't have time, I'm afraid, to elaborate how they might achieve those aims. For self-determinists, if the international community decided to pursue the first strategy, namely supporting the Persian opposition, even if it's successful, there is every likelihood that the new regime would continue to oppress the self-determinist community and its populations as it does now. Clearly, although the previous Shahs and the present theocratic regimes are very different in a number of ways, their attitude to the principle of self-determination and those suppressed nations, communities, may be the same and indeed have been the same over many years. So it would be best for the self-determinist cause if the international community chose a second strategy, namely supporting the self-determinist struggles within Iran. How might that happen? It is highly unlikely that the United Nations will support such. Despite it having the literary principle of self-determination within Article 1 of its charter, it has been treated as an aberration and was a convenient tool to promote European decolonisation post the Second World War. Remember that the UN was formed in February 1945, so it was in that particular context. And it's no longer, for them anyway, a universal and long-lasting principle. Thus, only individual states, acting alone or in concert, might decide to embrace self-determinist organisations, or perhaps, of course, support all forms of opposition and see what works best. You, I suggest, as self-determinist activists, need to put forward your case to Western and Arab states that by supporting an ultimately self-determinist cause within Iran, it would result in a positive outcome for those powers by weakening Iran's ability to prosecute their global ambitions. I would suggest that how that actually happens and the nature of that intervention is a discussion for another day. But I do feel that if the people listening today hope that by working as diasporas, usually outside the country, lobbying their own people, is not necessarily going to be successful. It hasn't up to now, and it's not likely to be successful in the future, given the total imbalance between what your resources are and what the Iranian state's resources are. I feel that that will not succeed. So I'm afraid you need to get international support. And as I said, the UN, all of which should be lobbied, but are not really going to involve themselves in your struggle. You have to seek states who are prepared to support you because they fear that the Iranian interests and the Iranian actions around the world are so dangerous now that they must act. So that's the end of my speech at this point, but I'm quite happy to talk to people in another forum or platform once you have gone beyond talking about what needs to be done in Iran and actually start to cooperate with states that may be prepared to support you. Thank you. Thank you, Graham. Thanks a lot. Thank you. تفضلوا رفاق. السيد جراهام خلصت كلام. أغاية جراهام تغنان تمام شد. تمام.
مدیر محترم صدای کنفرانس نمیاد. Yeah, please. Great to see you. Great to see you. I didn't know I was up right now. It is just will stay. I think as well. Don't worry. Upside down. We'll be okay. So where are you from? Where are you from? Kurdish. Kurdish. From Rochester, huh? Yeah. Wow. Well, I hope this works. Does it work? We can hear you. Well, it's a pleasure to see you, although I don't see you very much well. I do see my friends here. Good day. Good day. I hope we don't have the problem now as what we had before with the echo. Is it still echoing? No, it's echoing? No longer echo? Good. So, first of all, I'm honored to be your guest. Let me introduce myself very quickly. So my name is I work for a European political foundation called Solid. But that's not really important. Oh, no, I see you. That's nice. But that's not really important. Where am I? First of all, I'm a Frisian from the Netherlands. And then I'm a Christian. I'm a European. I'm obviously a white guy. So what does it mean? That I carry in myself a whole lot of diversity. And so do we all. We're Arabs, Kurds, Azeri, Turkmen, Kurdish. Did I forget somebody? Baluchi, obviously. My Baluchi friends, I won't forget you, don't worry. This rich diversity of different ethnic groups, different traditions, this is something we should embrace. The world would be boring without end if we would all be the same. Imagine that we would all have to eat German food. No, let's not go there, right? That would be absolutely terrible. I love my German friends, but their kitchen is absolutely well. Let's not go there. So what I say is this. What you represent here, your unity, your cooperation, is the same as what we have in the European Union. So how should you present yourselves to us? Like this, like what you do today. This is what the Europeans need to see in you. This is where you show that you are the alternative to our common problem. You, as peoples working together, are the alternative to the Iranian regime. And what is our common problem? Our common problem is the Iranian regime. The Iranian regime is shooting at our ships near Yemen, right? My Yemeni friend will confirm that. That's our problem. Now, I'm happy to see all of you here. But really, if the Europeans think
that migration is a big problem for them, okay, let's solve that problem together. Because who's causing that problem? Iranian regime. So there's two problems: economic migration. We say it's one problem, the Iranian regime. And so what you need to do is tell the Europeans precisely that, and show them your unity. Show them that, hey, if you Europeans can work together, so can we. You demonstrate it right here. I fully concur with the previous speaker of the UNPO. It is pointless to go to the UN. You go to the member states of the European Union that matter, that really determine foreign policy. The Netherlands, Germany, France, Italy, Sweden. You go to the national parliaments of these countries and you tell them two things. Just two, no more. We have a common problem. We have a common solution. You tell them, you want less migration? You want more economic stability? Fine. Work with us to solve the problem, which is the Iranian regime. So that is how you communicate with these Europeans, because they don't understand that you are the problem solvers. They see you as people with a problem which is not their problem. And you have to explain them, but not just with what you say, but what you do, that you are the solution. So what do? First, before you go to them, you make how in the beginning is right here. You create one front of all these peoples together, and not just from one country, but from many countries. Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Yemen, and so on. You come together, you show we can work together. And by that, you show that you are the solution to the problem. Because at this moment, I will be very honest with you, we see, as Europeans, what do we see in practice? We see one group coming to our parliament, and then another group, and then another group, and then four groups, and all the previous three groups, they were bad. Okay, with whom should we work? We cannot work with a million movements, okay? That's not possible. We cannot work with 20 different umbrellas. Do you all need to become one and the same? No, please not. You maintain your diversity. Embrace it. See it as something good. But cooperate. See the European Union as your example. I am here as a Dutch guy from the Netherlands, speaking now in Germany. In 1944, my great-grandfather, he was in armed resistance against the Germans. And now I'm here. I have many German friends. I work with them, we work together. It is a demonstration of the fact that after such a horrible, terrible war, what's happened in this country, we can work with them. So can you. You have to demonstrate to these Europeans that you are better than they think you are. Because I'm afraid that a lot of Europeans look to you with a lot of prejudice and a lot of racism. And I'm very sorry for that, but that's the reality. Now, how can we change that? You can change that by showing that what they think isn't true. They think you cannot cooperate. You all want actually to install again, Islamist fundamentalism. And they think, well,
then it's the Iranian regime or Assad or some other oppressive system. They will always oppress each other. They will always fight each other. This is what many Europeans tell me. The challenge for you is to prove that it isn't true. That's your challenge. You have to show it. Because they think, stupidly, that they can do whatever they want and that they can make their own policies, regardless of whatever reality. The Dutch government this week, said, oh, we can send people back to safe areas in Syria. This week. Obviously, we will fight against this, but the point is that they think that they can do whatever they want, regardless of the reality, because they think, well, we cannot work with these peoples anyway, because they fight each other always, they oppress each other always. We cannot work with them. Just keep them out, and pay these dictators a bit, and problem solved. No problem is not solved that way. You can show, as you do today, that this prejudice isn't true. And you are here together. But we all know very well that there are some still not here. We still lack peoples. Fars, for example. It's a challenge, I know, but they should be on board. There are Kurdish movements not here yet. It's a challenge, I know. Work on it. Get them on board. Find compromises. Oh, what they think isn't true, what they think I don't like. I'm sorry. The Europeans don't care about your little differences. What they want to see is that you are able to find compromise. Why? Because otherwise you cannot work together in the future. If you cannot demonstrate the ability to compromise now, you will not be able to govern together. And this is what the Europeans also think, and that actually is true. You have to show that you are able to govern, to work together in the future. Because otherwise we give you back power. And then indeed they will start to fight with each other because they never learned how to compromise and cooperate in a peaceful way. And that's up to you people. And also, culturally, I'm very sorry and I respect all the cultural differences. But it is important that you show to the Europeans that you understand these fundamental freedoms. For women, for example, if we say Jin Yan Azadi, so woman, Jin Yan Azadi. So woman by freedom. If you come with a delegation to a Dutch parliament without woman, well, you get it. You need to be inclusive and demonstrate that you are ready to embrace the future, that you are the future. And these questions from the Europeans are correct. The prejudices are incorrect, but these points are correct. You need to show that you are different. And that's up to you. The Europeans cannot fix that for you. Only you can fix that. We cannot solve your problems, but you can demonstrate that if we work with you, that we can solve the problems together. And you need to be able to show that you are the problem solvers, that you are the solution, not just now, but for the next 50 or 200 years. Because we have all kinds of challenges together. We know that there is a climate challenge. We know there is a water challenge. We know there's an energy challenge. These things we should work as Europeans and people from the Middle East together. That's how we should look to each other. Not as you as troublemakers with a problem. And we are comfortable here. No. As people who need each other for the future.
That's how we should think and act. So this is basically my case. The European diversity that after many wars and differences in Europe that we managed to overcome in the last 70 years thanks to the EU project is a model for the Middle East. Find your common ground. Show that you are the solution. Expand your unity. Find compromises. Show that you are the future, also culturally. Come together and tell these Europeans, if you have a problem with migration, if you have a problem with economic stability, work with us, we are the solution, and be the solution. Be the solution. That's the message I have for you. So there's a lot of homework for you people, but what I see here, I believe you can do it. Totally. Thank you very much. Thank you, Mr. Johannes, the president of the SOX organization, for your important words. مهمانان عزیز، میخوام که به شما اطلاعی بدم که برای صدر نهار شما مهمان ما هستید و بعد از تمام شدن کنفرانس با ما همراه باشید. میوانانی بارز امی پتامونم که دوی تابونی کنفرانس که بونم خواردن به یک و ابیند که ایرادی میامن. حالا از آقای ابوشریف الأحوازی دبیر کل جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز و عضو شورای رهبری جبهه ملل برای حل تعیین سرنوشت ایران دعوت میکنم تا گزارش از فعالیت‌ها و دستاوردهای جبهه ملل در 2 دهه اخیر را ارائه کند. Ladies and gentlemen, now I invite Mr. Abu Sharif Al-Ahwazi, Secretary General of the Democratic Popular Front of the Ahwaz, and a member of the Leadership Council of the Front of the Nations for the right of self-determination of Iran to present a report on the activities and achievements of the Front of the Nations over the past 2 decades. Thank you. Thank you. Okay. با سلام و درود حضور خانم‌ها و آقایان حاضر، مهمانان گرامی، رهبران، کادرها و همچنین روزنامه‌نگاران محترمی که تشریف آوردن امروز همراهی کردند در کنار ما هستند تا این کنفرانس را در این شرایط بسیار دقیق و حساس با هم برگزار کنیم. ملت‌های عزیز و همرزم کرد، ترک، بلوچ، ترکمن، عرب احوازی و در کنار ما همرزمانمون از سوریه، عراق، لبنان، یمن، همه با هم و برای یک هدف. Thank you. در کنار هم هستیم تا یک دست به رژیمی مبارزه کنیم که طی 10 سال گذشته تا به امروز مرتکب جنایت‌های بسیار وسیعی در راج جغرافیای سیاسی ایران شده و تا امروز این جنایت‌ها نه تنها در تمام منطقه متاسفانه وجود دارد. جنایت‌هایی که واقعا همه جنایتکاران را سفید کرده. میلیون‌ها انسان امروز در منطقه با جنایت‌هایی که این رژیم انجام داده بی‌پناه و
در واقعیت هستن و از جای به جای دیگه منتقل میشن. دوستان به هم رسما همون کنه که جناب آقای اجدادپناه از کردستان فرمودن 100 سال است که ملت‌های ما کردستان، ترک، بلوچ، ترکمن، عرب احوازی دارن خون میدن تا آزادی خودشون رو پس بگیرن، تا کرامت انسانی خودشون رو پس بگیرن، تا حق تعیین سرنوشت خودشون رو مثل تمام انسان‌های آزاد پس بگیرن، تا بگن ما چی می‌خوایم و برای چی مبارزه می‌کنیم. اما آنچه که همه ما شاهد آن هستیم، فاشیسم و شوونیسم و اشغالگران چنان بی‌رحمانه ملت‌های ما رو سرکوب کردن، چنان بی‌رحمانه تمام خواسته‌های ما رو سرکوب کردن که متاسفانه تا به امروز این سرکوب‌ها ادامه داره و متاسفانه اگر با هم و در کنار هم نباشیم این سرکوب‌ها ادامه خواهد داشت. جبهه ملل به منظور وحدت بخشیدن و هماهنگ کردن تمام مبارزات ملل تحت اشغال ایران تشکیل شده و از سال 2005 تا به امروز تمام ملت و سازمان‌های آزادی بخش آن را، خصوصا سازمان‌هایی که به استقلال و حق تعیین سرنوشت‌ها موافق دارند رو در کنار هم مبارزاتشون رو هماهنگ کردند. ما طی بیش از 21 سال مبارزه مشترک از آذربایجان جنوبی تا کردستان و ترکمنستان و بلوچستان و اهواز تونستیم صدای ملت‌هامون رو بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، خصوصا سازمان رفیق مدیر، جناب مدیر، صحنه دیده نمیشه. ما متعهد شدیم که هم مبارزه بکنیم. ما متعهد شدیم که یک کرد در کردستان نه فقط برای کردستان مبارزه کنه، بلکه برای آزادی. 2 نفر از صحنه رله میکنن، اینا هم دیگر رو قطع میکنن. داخل میشه 2 تا میکروفون باشه. رفیق طاهر منزال، صحنه دیده نمیشه. صحنه شما یک چیز تاریخ دیده میشه، صدا فقط میاد برای ما. اینو لطفا اصلاح بکنید. ما با هم هیچ دشمنی نمیتونه در واقع با کردستان و ملت بلوچ یا آذربایجان تنهایی اونا رو اگر میتونه شکست بده. همه با هم و در کنار هم برای آزادی، استقلال و برای حق تعیین سرنوشتمون مبارزه میکنیم. بدون هیچ شک ما خواهان آزادی ملت فارس نیز هستیم. و اونها بدون آزادی ملت‌های تحت ستم و اشغال هرگز آزادی رو به چشم نخواهند دید، چون هر رژیمی بیار مجبور است که دیکتاتور باشد تا دیکتاتوری کند علیه کرد و بلوچ و ترکمن و آذربایجانی و عرب احواز. اجازه بدید زبان مادری صحبت بکنم و خصوصا که ما مهمانانی داریم از سوریه، لبنان و که تشریف دارید به نمایندگی از همه شما به این عزیزانی که در کنار ما هستند خوش آمد بگم، چون در کنار کاری که سرزمین‌های رو اشغال کردن، اشغال کردن، سوریه رو اشغال کردن، عراق رو اشغال کردن، یمن رو اشغال کردن، جنگ وقتی که دفتر در واقع باعث مهاجرت میلیون‌ها یمنی، سوری، عراقی، لبنانی است. برای همین ما در یک جبهه علیه اشغالگران حوثی‌ها، حزب الله و حشد شعبی و غیره با هم می‌جنگیم. که شما رو بکشن، عراقی رو بکشن، سوری رو بکشن، بکشن و همچنین یمنی‌ها. ثم طبعا نتحدث في اللغه العربيه خاصه طبعا الفوتنا و شكرا رفيق وزكي. بداية نحيي طبعا اخوتنا واشقائنا من اليمن الشقيق، طبعا التحقوا بنا دكتور ناصر اهلا وسهلا. ايضا الاخوه الاعزاء الدكتور اسماعيل الوائلي من العراق ممثلا للعراق الشقيق، الأخوة الأستاذ الدكتور العميد عمار الواوي، وأيضا رفاق المناضلين أيضا عن المجلس الشيوخ، عشائر العراق الشقيق وسوريا بالنيابة عن الشيخ علي العبيدي والمجلس مشرفين. طبعا سعادة العميد أهلا وسهلا بحضرتك، وأيضا كل الأشقاء العرب. أيضا حي بالرفاق الجبهة العربية المسؤولين وفد الأحواز، وأيضا جبهة الأحواز الديمقراطية اللي موجودين معكم، وأنتم رفاقكم في جبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية. طبعا نتحدث كنا قبل قليل عن أسباب تأسيس جبهة الشعوب غير الفارسية. سلطات الاحتلال الإيراني كما تفضل الأستاذ إجدادپناه من كردستان منذ 100 عام وهي تقتل الكردي وتقتل البلوشي وتقتل التركماني والأتراك والأحوازيين بنظرة واحدة، وكلما صار أي شعب في كردستان أو في أذربيجان أو في بلوشستان
تقوم هذه السلطات لقمع تلك الشعب، وفي احيانا انها بتستخدم يعني الشعب الاحوازي ضد الشعب الاخر، او الشعب البلوشي ضد الشعب الكردي، والشعب الكردي ضد الشعوب الاخرى، مما جعل يعني النظام الايراني طول عمره. فكانت جبهه الشعوب غير الفارسيه هدفها الاول ان تجمع الكردي والتركي والبلوشي والتركماني والاحوازي في جبهه واحده ليقاتلون جميعا من اجل الحريه، من اجل الديمقراطيه، من اجل حق تغيير المصير، ومن اجل استغلالهم عن الاحتلال الايراني. هذا الانجاز الكبير والعظيم اللي حققته جبهه الشعوب غير الفارسيه خلال 21 عام الماضيه، تمكنت من توحيد كل الشعوب غير الفارسيه المحتله في جبهه واحده. وكما ترون اليوم هذه الاعلام موجوده هنا لتقول كلمه واحده، ان كردستان شعب يجب ان يتحرر ويجب ان تكون له دوله. اذربيجان شعب ليس بايراني، يجب ان يتحرر ويكون يقرر مصيره بيده. وهكذا بالنسبه لبلوشستان وبالنسبه لتركمانستان والاحواز العربيه المحتله. نحن شعوب ليس اقليات في ايران، نحن شعوب اضطهدنا واحتلت اراضينا، ومن حقنا ان نقرر مصيرنا ماذا وكيف ومع من نكون. هل نريد ان نكون مع بعض؟ هذا حق شعبنا ان يقرر. هل يريد الشعب الكردي ان يكون دوله، او الشعب الاذربيجاني يلتحق باذربيجان جمهوريه اذربيجان، والشعب الاحوازي هل يريد ان يكون دوله مستقله؟ هذا حق الشعب الاحوازي ان يقرره، وكذلك الشعب في بلوشستان المحتله اللي قسمت هذه الشعوب دون ارادتها. لذلك هدف جبهة الشعوب غير الفارسية أن تطرح هذه المطالب بمصداقية لكل مؤسسات المجتمع الدولي وما فيها الأمم المتحدة والدول الإقليمية، أن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة لا يتحقق إلا بحرية هذه الشعوب. لأن إيران لطالما يحتل هذه الشعوب هو يسبب بأزماته للعراق الشقيق، لسوريا، للبنان، لدول الخليج العربي، ولكل الإقليم حتى يهرب من أزماته الداخلية. لذلك الجبهة تعهدت أن تكون يد واحدة في مواجهة الاحتلال الإيراني وفي مواجهة ميليشيات إيران. هذه الميليشيات اللي تقاتل الآن في العراق وسوريا ولبنان واليمن وتخلق يعني الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة حتى يكون لإيران آمن. اليوم ونحن وإياكم مجتمعين هنا، يجتمعون معنا الأشقاء اليمنيين، السوريين، اللبنانيين، العراقيين. لماذا؟ لأن إيران عبر ميليشياته وعبر أذرعته وعبر دعمه للإرهاب تمكن من التغلغل والنفوذ والسيطرة على شعوب ودول مستقرة كانت آمنة، إلا أنه سياساته الإرهابية اليوم وقعت هذه الشعوب في يعني محك الوجود حقيقة. لأن الشعب اليمني اليوم في حصار، الشعب اليمني اليوم ابتعث، يحاصر هناك 2 مليون إنسان على يد الحوثيين فقط وفقط، لأن الشعب اليمني رفض يرفض ميليشيات إيران. وهكذا الشعب العراقي والسوري والشعب اللبناني الشقيق اللي يدفع اليوم الثمن غاليا بسبب سياسات إيران وحزب الله الإرهابي. لا أطيل عليكم كثيرا، طبعا أخذنا من وقت الأخوة كثير. الآن احنا ننتقل للضيوف. أجدد شكري لحضوركم جميعا إخواننا وشقائنا العرب، أبناء الشعب الكردي الشقيق زور سفاس. يعني أنا أعرف كلمتين 3 والله. كمل شوية بالكردي، اتشكر بالنيابة عنا. زمانی کردی نیستی سپاس دارم که انجرگی بود اتنستا دوستاز و أنا ما الحابة كنت أتشكر من الشعب الكردي، أنا بالشعب من أتشكر من الشعب الكردي. دیوان دیجا أنا شريف الأحوازي فاز جوا سپاس بکر و حتی که دوگیری میبود. شكرا جزيلا. طبعا أرجو طبعا العذر إذا في هناك أي نقص بالإدارة أو في الإمكانية أو شيء، لأن حقيقة يعني الكل جاي من أماكن بعيدة، ونتمنى تسامحونا إذا في أي قصور. إن شاء الله في غداء موجود بعد الكونفرنس، وفي خدمات للحاضرين والحاضرات السيدات والسادة، ونكون بخدمتكم جميعا قبل لا يخلص الكونفرنس إن شاء الله. تحياتي للجميع وأشكركم جميعا. Thank you very much for everyone. Thank you Mr. Brown. Thank you Ernst. مهمان از آقای عبدالغنی الأحوازی برای ارائه جامع و ارزشمندشان سپاسگزارم. Ladies and gentlemen, thank you, Mr. Sharif Al-Ahwazi, for a comprehensive and valuable presentation. Thank you. زور سپاس از شریف الأحوازی و تجربه کردن و ایوانان استاج داول
برای شما پیران دکین با سروچی برای نتوکان با پیشکشکردنی متفکرین. به عنوان ناظر سوال از آقای شمال پیران رئیس جبهه ملل و عضو رهبری حزب آزادی کردستان می‌خواهیم که سخنان خودشان را بفرمایند. مهمانان گرامی، دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید. نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های سیاسی خیلی خوش اومدید. من شمال پیران، رئیس دوره جبهه ملل برای حق تایید سرنوشت به تمامی شما دوستان خوش آمد میگویم. جناب آقای یزدان پناه، رهبر حزب آزادی کردستان پاک و دوست عزیزم جناب آقای ابو شریف در مورد ایران و سیاست‌های فاشisتی ایران خیلی صحبت کردن. من نمیخوام خیلی به عمق مسائل در این مورد بپردازم و ایشون دوستان من، همرزمان من به تمامی سیاست‌های جبهه ملل رو در مورد جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های متوالی اشغالگر در این نظام صحبت کردند. من هم دوست دارم به زبان مادری خودم، به زبان کردی، برای دوستای خودم و برای دوستان و مهمانانی که امروز در این جلسه، در این کنفرانس شرکت دارند صحبت کنم. امیدوارم که این کنفرانس مورد جلب توجه همه دوستان قرار گرفته باشه و تونسته باشیم قدمی رو برای رهایی و استقلال ملت‌های تحت ستم در ایران گذاشته باشیم و اینجا ما گرد آمدیم تا صدای ملت‌هایی که دهه‌هاست تحت اشغال ایران، کلونیالیسم، استعمار و سرکوب این دولت‌های اشغالگر هستند به جهانیان برسانیم. بدون شک در این شرایط حساس تاریخی ما به گذشته خودمون که پر از فراز و نشیب بوده است نگاه می‌کنیم و همچنان به آینده عادلانه و سرشار از رهایی و استقلال برای ملت‌های تحت ستم هم چشم دوخته ایم. خۆشەویستان لێرە من پێم خۆشە بە کوردیش قسە بکەم بۆ ئەو هاوڕە خۆشەویستانەی کە لێرەن تەشریفیان هێناوە ئەو هێزولایەنە سیاسی کوردستانیانە لە ڕۆژاوای کوردستان لە باشوور و باکوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان. زۆر بەخێر بێن سەرچاوم. ئێمە لە بەرەی نەتەوەکانی ئێران و منیش وەکو سەرۆکی دەورەی ئەو بەرەیە ئەوڕۆ لێرە کۆبوونەتەوە بۆی کە دەنگی نەتەوەکانی ئێران و کوردیش وەک بەشێک لەو نەتەوانە لە چوارچێوەی جغرافیای سیاسی دروستکراوی ئێران بگەێنین بە جیهان. خەباتی ئەو نەتەوانەی کە زیاتر لە 100 ساڵە درێژەی هەیە بۆ بەرەنگاری کۆلۆنیالیزم و ئیستعمار و داگیرکەری ئێرانی. خۆشەویستان، هەر وەکو جەنابی کاک حوسێن یەزدان پەناو زۆر ڕفیقی خۆشەویستمان ئەبوو شەریف باسییان کرد، لە ڕاستیدا ئێمە نەتەوەکانی ئێران بە کورد و بە عەرەب و بە بەلوچ و بە ئازەری و بە تورکمان و هەموو ئەو نەتەوانەی کە ئەوڕۆ لە چوارچێوەی جۆغرافیای بەناو ئێراندان نزیکەی 100 ساڵە بەدەست کۆلۆنیالیزمی ئێرانیەوە دەچەوسێندرێنەوە. ئێمە پێمان وایە لە جەبهەی ملل کاتێک نەتەوەکانی چوارچێوەی جۆغرافیای ئێران ڕزگاریان دەبێت کە ئەو ساختار و نظام و شکلە سیاسیەی کە لە 100 ساڵی لەمەو بەرەوە بنیادنرا بە کۆتایی بێت و هەڵبۆشێندرێتەوە. بەرەی نەتەوەکانی ئێران هیچ بڕوایەکی بە دموکراتیزەکردنی ئێران نییە، بەڵکو ئێمە پێمان وایە هەموو ئەو نەتەوانەی کە لە چوارچێوەی جۆغرافیای دروستکراوی ئێراندان بە زۆر لەکێنراون بەو جۆغرافیایەوە و هەموو ئەو نەتەوانە ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان بۆیان بڕەخسێ، شرایەتێک دروست بێ، هەلومەرجێک پێک بێ کە بتوانن بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن، بێگومان ئەوە سەر بەخۆیی هەڵدەبژێرن. بۆیە
سربەخۆیی تەنیا ئامانج و استراتیژی ئێمەیە کە لە ئێستادا کاری بۆ دەکەین و ئێمە بڕوامان وایە ئەو ئامانجە تەنها بە یەکێتی و یەکڕیزی نێوان نەتەوەکانی ئێران دروست دەبێت. زۆر کەس و لایەنی سیاسی پێیان وایە کە بەداخەوە پێیان وایە کە معادلاتی سیاسی بە شێوەیەکە کە کورد ناتوانێت داوای سربەخۆی بکە یا ئامانجی سربەخۆی بێنێتە دی. ئێمە پێمان وایە ئامانجی سربەخۆی ئەو کاتە دێتە دی کە نەتەوەکانی ئێران دەست بنێنە دەستی یەک و پێکەوە بە هاوپشتی یەکتر بتوانن نظامی داگیرکەری کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەو ساختارە سیاسی کە 100 ساڵە نەتەوەکانی ئێرانی پێ ئەچەوسێندرێتەوە وە زوڵم و زۆریان لێ ئەکردرێ کۆتایی پێبێنن. زۆر سپاسی هەموو لایەکتان دەکەم دووبارە زۆر بەخێر بێن و کات و ساتێکی خۆشتان بۆ ئاوات دەخوازم. زۆر سپاس. دیوانانی عزیز ئێستاش داوا لە زۆربەی ستراتۆجی شیرین کارسی دەکەین کە بفەرمۆن بۆلامان بۆ پێشکەشکردنی کۆپرێکی شارەکەیان. دیوانە بەڕێزەکان بەخێر بێن. بە ناوی ڕێکخراوی چەپک بۆ گەشەپێدانی مرۆیی پیرۆزبایی لە هەموو لایەکان دەکەم و هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو لایەکان. ئەی نیشتیمان کام ئازارت بە خوێری دڵ بنووسمەوە، لە کام پارچەی جگەرمەوە دەست پێ بکەم، لە ڕۆژ هەڵات، لە ڕۆژ ئاوا، لە باکوور یا باشوورەوە هەر ئازارە و دێتەوە سوێ. هەڵەبجە، شنگال، کۆبانی یەخود ئەنفال. ئەی نیشتیمانە بێنازەکەم کام ئازارت بنووسمەوە، ئازاری جگەرسووتانی دایکان، قژڕنینی خوشکە ڕەشپۆشەکان، پشت چەمانی باوکان یا پاکیزەی فرۆشراوی کیژۆڵەکان. چاوەڕوانی دایکە ڕەشپۆشەکان لەبەر هەیوان و سەرکۆڵان کام ئازارت بنووسمەوە، ئەی نیشتیمان. ئازاری ئەو زارۆکەی لە پشتی زیلا چاوی بە ژیان هەڵهێنا، ئەو دایکەی لە ژێر داوێنی کراسە ڕەشە دراوەکەیدا لاوە تازە پێگەشتووەکەی لە ترسی ئەنفال چیەکان هەژاردا، ناڵە و گریانی ئەو تازە بووکەی کە هێشتا لە خەوی قوڵدا بوو، بە دەنگی هاواری سوورەتی ئەنفال لە خەوڕا بوو. کام ئازارت بنووسمەوە، ئەی نیشتیمانە ماندۆکەم. ئازاری ئەو زارۆکەی لە ئاگربارانی نوگرە سەلماندا بۆ قومێ ئاوزە هەڵگەڕا، ئەو ساوایی بۆ قومێ شیر ناڵەی دەگەیشتە دیوانی خوا، ئەو خودایەی بێدەنگ لە سوێی ئەم ئازارە ڕاما. کام ئازارت بنووسمەوە، کام ئازارت بنووسمەوە، ئەی نیشتیمانە فرۆشراوەکەم. ئازاری ئەو دایکەی زارۆکەکەی بە مردوویی بۆ ماوەی 3 ڕۆژ لە ئامێزی نەکردەوە لە گرتوخانەی نوگرە سەلمان. ئەی نیشتیمان کام ئازارت بنووسمەوە، ئازاری ئەو ژنەی بۆ ماوەی 6 ڕۆژێ بە ئازاری لە دایکبوونی کۆرپەکەیەوە ناڵاندی، لە ژوورێکی تەڕ و تاریک و شێداردا دوای ئەوەی کە گیانی سپار کردیانە خۆراکی سەگەکانی دەوروبەری نوگرە سەلمان. ئازاری ئەو باوکە پیرەی بە پێڵاوە لاسیکەکانی ئاوی گەرمی ئەو تەنکەرەی دەخواردەوە
ئەو دایکانەی ژەمە خۆراکەکانیان نەدەخوارد تا مناڵەکانیان بژین. ئەو لاوانەی ڕیس کرابوون، ئەو ژن و مناڵانەی چاوەڕوان بوون نوکی شۆفڵ گۆڕی بە کۆمەڵیان بۆ هەڵکەنێ، ئازاری دوای نەمانی ئەو جەلادانە یا ئەو ئازارەی کە نیشتیمان پڕ کراوە لە خیانەت. دایکی شەهیدان لەسەر شەقام بۆ لە تێنان هەڵدەلەرزن، بۆ ئەو ژنە شەهیدانەی بۆ قوتی مناڵەکانیان سوکایەتیان پێدەکرێ. ئەی نیشتیمان تەنها دەڵێم خەجاڵەت بن، گەنج و پیر و لاومان بوونە خۆراکی نەهەنگەکانی دەریای ئیجا. ئەی نیشتیمان هەناسەی سارد هەڵدەکێشم لەگەڵ دایکی شەهیداندا. سپاس. أعزائي الكرام، أحكي بالعربي. أريد من أول شيء من الأستاذ أبو زكي عن وفد الأحوازي وعن قيادة الجبهة العربية لتحرير الأحواز يتفضل للمنصة لتقديم مشكورات. عصيت امسك. ايش امسك؟ لا ما ينفتح من هنا؟ ما ينفتح لا. اوكي بيها فتح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحرار، قادة ورؤساء التنظيمات الممثلة للشعوب غير الفارسية في جغرافية ما تسمى إيران، وممثلي المؤسسات الدولية، والضيوف الكرام جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم اليوم باسم شعبنا العربي الأحوازي والمناضل ووفد القوى الوطنية الأحوازية بهذا المؤتمر الدولي الهام. لا يخفى عليكم وعلى العالم أجمع إن شعبنا الأحوازي يرزح تحت الاحتلال الفارسي الإيراني البغيض منذ ما يقارب القرن وإلى يومنا هذا. ورغم أن الأحواز بلد غني بالثروات النفطية والغازية والمنابع الطبيعية والثروات المعدنية والثروات الزراعية والمياه الوفيرة والموقع الاستراتيجي الذي يطل على الخليج العربي شرقا، لكن الاحتلال لم يدخر أي جريمة وسياسة عدوانية إلا وارتكبها بحقنا. على سبيل المثال وليس الحصر، إرهاب الدولة المتمثل بالاعتقالات العشوائية والاعتقالات بالجملة والتهجير القسري والعمل المستمر على إفقار الشعب ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات للمستوطنين من أجل تغيير التركيبة السكانية والتغيير الديموغرافي الممنهج وغطء منابع المياه على الأنهر وتجفيفها، مما نتج عنه التصحر بمساحات شاسعة، وانعكس كل ذلك على البيئة الأحوازية
وخلق بيئة غير صالحة للعيش في أغلب المناطق، والذي حولها هذا النظام المارق الإرهابي إلى سكنات عسكرية، وجعلها مناطق لوجستية لدعم الإرهاب بالمنطقة والشرق الأوسط والعالم. كما أننا نعلم والعالم أجمع أن هذه المعاناة والجرائم هي نفسها التي يمر بها الشعب الآذربيجاني والشعب الكردي والشعب البلوشي والشعب التركماني في أوطانهم أيضا، لأنهم أحرار ويطالبون بالعيش الكريم والحرية في ظل سيادة وطنية غير خاضعة وغير تابعة للاحتلال الفارسي. أيها الجمع الحر، كما أسلفنا، على الرغم من أن الأحواز بلد غني بالثروات الطبيعية من النفط والغاز وغيره من الثروات، وموقعه الاستراتيجي المطل على الخليج العربي من الشرق، لكن شعبنا يعاني من التهميش والفقر المفروض عليه. نحن ندرك تماما أن هذه المعاناة ليس مقتصرة على شعبنا وحده، بل تشاركنا فيها شعوب أخرى في المنطقة تسعى أيضا إلى نيل حقوقها في العيش الكريم والحرية في ظل سيادة وطنية بعيدا عن هيمنة الاحتلال الفارسي. أيها الأحرار، إنكم ترون وتراقبون الأحداث وما يجري في العالم، وعلى وجه الخصوص في منطقتنا من حروب ونزاعات واقتتال مدعوم بأجندة إيرانية إرهابية من أجل يبقي نظام إيران المجرم المنطقة في تناحر وعدم استقرار، خدمة لمشروعها العنصري الطائفي الدموي الذي أسس على أفكار وقيم دخيلة على كل الأعراف السياسية المتعارف عليها دوليا. إنما تقوم به إيران الإرهابية اليوم هو من أجل إبعاد أنظار العالم عن قضايانا العادلة وحقوق شعوبنا المضطهدة، والعمل على ترسيخ هذا الاحتلال إلى أجل غير مسمى، وبكل أدوات الإجرامية التي يمتلكها هذا النظام المتفنن باستخدامها دون أن يأخذ بعين الاعتبار كل القوانين الدولية ودون أي احترام لها. في ظل الظروف الدولية الراهنة والمناخ الإقليمي المتغير، نجد إن من الضرورة الملحة تتطلب منا التحرك السريع وبجدية وذلك عبر توحيد جهودنا والعمل معا بوعي ومسؤولية تجاه شعوبنا، متكئين ومستندين على القيم والمبادئ التي نؤمن بها، والتي من أجلها نذرنا أنفسنا لنكون صوت شعوبنا المدوي في كل المحافل الدولية. ولتحقيق هذا الهدف ينبغي علينا التواصل بشكل عاجل مع الدول ذات النفوذ، خاصة تلك التي كانت في الماضي تدعم إيران وتساعد في شرعنة احتلالها. اليوم وبعد أن كشفت إيران عن طموحاتها العدوانية وتهديدها للأمن والاستقرار الإقليمي، بات العالم يدرك حجم الخطر الذي تشكله. نتحدث اليوم بصوت 12 مليون أحوازي يعانون من قهر الاحتلال الفارسي والتهميش والتنكيل، لنؤكد أن الوقت قد حان لاستعادة حقوقنا المشروعة واستعادة سيادتنا على أرضنا. إن نضالنا المستمر على مدى العقود وتراجع إيران نتيجة دعمها للإرهاب بواسطة حرسها اللاثوري وجميع أذرعها في المنطقة، وضع القبضة الحديدية التي يستخدمها ضد شعوب المنطقة، وفي المقابل مواجهة العالم الحر لها ولمشاريعها المزعزعة للسلم في العالم والعزلة الدولية والانهيار الاقتصادي الداخلي، يعد فرصة حقيقية لنا لتحقيق تطلعاتنا وحقوقنا المشروعة.
إننا نرى إن انهيار هذا النظام بات وشيكا، وإن تفكيك ما يسمى بخارطة إيران أمرا حتميا. لذلك نحن على استعداد تام لقيادة شعوبنا نحو الحرية والاستقلال والازدهار، ونتطلع إلى دعم المجتمع الدولي في هذا المسعى العادل. نؤكد حقوقنا في أراضينا لا يمكن إنكارها، وقد أكدها لنا التاريخ والإنسانية والعدالة الإلهية. أيها الحضور الكرام، نذكركم مرة أخرى ونؤكد على المشروع الذي تقدمت به جبهة الشعوب غير الفارسية لأصحاب القرار في المجتمع الدولي، المتمثل في حق تقرير المصير لشعوبنا، والذي تكفله كل المواثيق والأعراف التي على أساسها تأسست الأمم المتحدة. ونؤكد رفضنا أيضا لكل مشروع لا يقر بحق تقرير المصير لشعوبنا. نتحدث أمامكم عن حق تقرير المصير لأننا لم نشهد حتى الآن موقفا رسميا من الدول المؤثرة في الساحة السياسية الدولية، لا بل نسمع إن بعض الأروقة السياسية تحاول فرض مشاريع وزعامات علينا، وهي نفس الجهات التي ساهمت في احتلال واضطهاد شعوبنا ومصادرة حقوقنا المشروعة. لذا نعلن ونؤكد أمامكم وأمام العالم من خلال هذا المؤتمر المؤقر إننا لا نستطيع التنبؤ بردة فعل شعوبنا الغاضبة إذا فرضت علينا مثل هذه المشاريع. أنتم تعلمون جيدا إن المنطقة لا تتحمل المزيد من إراقة الدماء أكثر من ما هي عليه الآن. وفي هذا السياق نخاطب محيطنا العربي وندعو الأشقاء وكافة الدول الإقليمية والمجتمع الدولي إلى أخذ زمام المبادرة والنظر بجدية إلى قضايا الشعوب المضطهدة، خاصة الشعب العربي الأحوازي. كما نرى أن التعامل مع هذه القضايا سيعود بالإيجاب على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، لا سيما في العراق، سوريا، ودول الخليج واليمن ولبنان. نحن مقتنعون بأن الوقت قد حان لإحداث تغيير إيجابي في المنطقة، ومستعدون لقيادة شعوبنا نحو المستقبل، مستقبل يضمن الحرية، الاستقلال والرفاهية. كما نتطلع إلى دعم المجتمع الدولي في هذا المسعى العادل، لأننا أصحاب حق مشروع في أراضينا، وهذا ما تقره الوقائع التاريخية والإنسانية. في الختام نوجه تحية إجلال وإكبار لشهداء شعوبنا ولأسرانا الأحرار رجالا ونساء، ولكل مناضلينا في الداخل المحتل وفي الخارج. نحن على يقين بأن النصر سيكون حليفنا في نهاية المطاف. دمتم أحرارا، وإننا نرى النصر في عيون كل مناضل شجاع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفد القوى الأحوازية، وفد القوى الوطنية الأحوازية 26 من أكتوبر 2024. شكرا. شكرا. الله يعافيك. تسلم كل شيء. میوان animales استاش داول از رو بارس از خورشید که بفرمون و پیش میکنیم در پاپاندل. با سلام، رضا خورشید هستم. پیغام
حزب استقلال آذربایجان جنوبی. همرزمان گرامی، حضار محترم، با درود بر تمامی شرکت کنندگان در کنفرانس و آرزوی پیروزی ملل غیرفارس برای اشغالگران ایرانی بر ضرورت اتحاد ما تاکید کرده اعلام می‌کنیم که استقلال طلبان آذربایجان جنوبی به طور قاطع از اهداف جبهه ملل برای تعیین حق سرنوشت ایران حمایت می‌کنند. ما ملل غیرفارس اکثریت بیش از 75% به اصطلاح ایران را تشکیل می‌دهیم، ولی به دلیل عدم اتحاد ما است که اقلیت فارس اشغالگری خود را به ما تحمیل کرده است. اگر ما متحد شویم به راحتی می‌توانیم این اشغالگران را به زانو درآورده از سرزمین‌های خودمان بیرون کرده و دولت‌های ملی خود را تشکیل دهیم. اتحاد و هماهنگی مبارزات ما ضامن پیروزی ما است. لذا نباید فریب شعارهای پر زرق و برق و وعده‌های دروغ احزاب ایران و ایران محور و اپوزیسیون را بخوریم، چرا که اینها همه حلقه ای از زنجیر جنایت هستند که با استتار در زیر شعارهای مانند دموکراسی، آزادی سعی دارند تا از پتانسیل های ملل برای رسیدن به قدرت استفاده کنند و به محض کسب قدرت غدارتر و وحشیتر از رژیم قبلی ما را سرکوب خواهند کرد. همانطور که رژیم جمهوری اسلامی ادامه دهنده سیاست پهلوی هاست، هر جایگزینی برای جمهوری اسلامی ادامه دهنده جنایات این رژیم خواهد بود. تجربه 100 سال گذشته بیانگر این است که جدا از این که چه کس یا کسانی حکومت را در دست بگیرند، برای تحمیل این مرزهای اشغالی راهی به جز سرکوب و کشتار ندارند. نقطه مشترک اشغالگران حاکم و مطرود سرکوب و قتل عام ملل غیرفارس بوده و خواهد بود. خوشبختانه به همت فعالیت احزاب ملی مبارزات ملل بسیار شفافتر و قویتر از پیش با گام‌های استوار برای رهایی از اشغال ایران مبارزه می‌کنند و احزاب مرکزگرا به خاطر عناد در انکار حقوق ملل غیرفارس توان جذب نیرو از ملل غیرفارس را نداشته و روز به روز به اضمحلال رفته محکوم به شکست هستند. حزب استقلال آذربایجان جنوبی با قاطعیت تمام اعلام می‌کند که هیچ آلترناتیوی به غیر از استقلال برای آذربایجان جنوبی را نپذیرفته و به هر قیمتی که باشد با تمام توان و برای تشکیل دولت مستقل آذربایجان جنوبی مبارزه خواهد کرد و در این راستا دست همکاری و همیاری به ملل غیرفارس دراز کرده و مطمئن است که با اتحاد و هماهنگی می‌توانیم از شر اشغالگران ایرانی خلاص شویم. هرچه گسترده‌تر باد اتحاد ملل بر علیه رژیم اشغالگر ایران، نابود باد رژیم اشغالگر ایران. حزب استقلال آذربایجان جنوبی. با تشکر. دکتر شازمان کریم زاده داریم که بفرمایید با پیشکش‌کنی وزارت مهمانان گرامی الان از دکتر شازمان کریم زاده می‌خوایم که سخنان خودشان اشتراک بکنند. I would like to start to thank all colleagues. Okay. Is it on? Okay. ما يفكس هسه ثواني When it's my turn, so it's going to be 1 minute. مفلتين هاي مفلتين
میتونی اینجا بزن. 1 minute. 1 minute, please. Just. لحظة. الان میتونیم و کپوت اوکی. Okay. Fine. Okay, thank you so much. Well, when it's my turn, usually everything goes wrong. So it's quite normal. I would like to thank all of you attending this conference. I think few years ago or a few decades ago, it was quite impossible to have a meeting like that. And for the Islamic regime or the previous regime, it was the end of us, basically. Different nationality, different nation, from Turk, Azerbaijan, Kurdistan, and Arab Ahvaz, Baluchistan, and Turkmen, even Lor and so forth. So really appreciate you being here. Still, you can't hear me, yes? I think there is a problem with that. Okay, so maybe it's not on. No, it's on. It is on. Try to get closer. Is that okay now? Yes, it wasn't on. Yeah, okay, it wasn't on. I hope you can hear me now. I do appreciate you being here. I think this century is our century. If you just, remember what Johannes said earlier. Johannes is from Holland, and in 17th century, remember, they fought for 80 years to gain their independence from Spanish. So we are not really different. And the reason the European, what we got in European or we are here is exactly because of the struggle for small nation to gain their independence, to have their own rights, to live the way they wish to live, and so forth. So European community that we have is really the outcome of the Age of Enlightenment, and the Enlightenment anyways partly started from what Johannes or friends who came here, and as I said, they were really fighting for 80 years. 80 years in 17th century when they gained their independence. And it's the first time in human history that we have one nation, small nation, gaining independence from an empire, a big empire. So we are not really alone. And in our region, sadly, we still got that problem to resolve the problem of the Age of Enlightenment, that understanding the rights of other people, the way they want to live, or even appreciating their language, their culture, their history, and so forth. So I'm from Baluchistan. The movement that I'm supporting is Free Baluchistan movement. And for that reason, because all the friends and colleagues, what they said is exactly the same. Our experience is exactly the same, or feeling is exactly the same, is what we suffered is exactly the same. So what I do, because all the colleagues say a lot of the stuff that I share with them, so I try to highlight a little bit of that where I come from, from Baluchistan. Then you see that, the thing that we have is not really much different. So let me to just really look the highlight few issues that we have it in Baluchistan, and then you see that we are really not much different from each other. Again, I wish to thank the organizer of this conference for inviting Free Baluchistan movement to take part in this conference. I'm here to talk about one Baluchistan. I think there is one thing that, people, they think that Baluchistan is different or Kurdistan is different. There are different parts of Kurdistan and so forth, or different parts of Turk Azerbaijan. That's not the case. So we are one nation. So I'm here to talk about one Baluchistan. It's not like so many Baluchistan. And Baluchistan, remember, is homeland of the Baluch people. So the division created by the colonial borders that we have, it lacks any legitimacy in the eyes of the Baluch people. These colonial borders are one of the reasons that for
current problems that we have. All the problems that we have is really that this colonial border is the main reason so far. So nations are, all the nations, it doesn't matter which nation that we are, they're product of their history. So this is the part that I'm going to emphasize, is really like taking your history away. That means you're taking your identity, taking your essence, basically. So no information about a nation can have any credibility devoid of the history of that nation. The colonial powers do their utmost, like Iranian, okay, or other colonial powers. The colonial powers, they do their utmost to deprive us from our history. This is done with the intent to alienate people of colonized nation from each other and twist the facts. So you realize that they call you, I don't know, Baluch Irani, Baluch Afghani, Baluch. These are meaningless. Baluch and Baluch people, they are one nation, and it should, well, as a nation, the only time that they're going to have like freedom is when they can make their own laws. So let me to really highlight that is all related to all of us, by the way. What I'm going to say, you can really relate it to yourself, is exactly the same, but the case that I'm talking here is the case of Baluchistan. So Baluch, exactly like Dutch, when they gained their independence, we had our independence in 17th century. So Baluch formed their own first independent nation state in 1666. From 1666 to 1839, Baluch land, they had their independent state. And all the colleagues, they can look at nowadays Google, then they can get all the maps as independent state, Baluchistan independent state. So the British invaded Baluchistan on 13th November 1839. And in the subsequent years, what they did, they divided Baluchistan in three parts. One part, the first land they drew it was in 1871, and the land they drew is called Goldsmith Land. Goldsmith Land, that means they divided Baluchistan in eastern and western Baluchistan. So nowadays, like western Baluchistan is where I come from, is under occupation of the current mullahs in Iran. And the second land they drew, it was in 1893. This land is called Joran Line, and then they gave the northern part of the Baluchistan to Afghanistan. So these lands, from the start, okay, Baluch, they didn't recognize these lands as legitimate, so they have no credibility for Baluch people. So again, the struggle of Baluch people is started from that time to gain their independence. So it's not something that new. Baluch have been fighting for their independence. So from since 1839, Baluch been fighting for their independence. Again, what we have, the First World War, the Western Baluchistan, that's where I come from. The Western Baluchistan again is they kicked out the state of Persia, so they gained their independence. Then what happened? Then our history, we shared our history by coming of the Raza Khan. When Raza Khan came, so what happened? Raza Khan in 1929, Raza Khan with Panch came to power. Well, in 20s they came to power. But in 1929, Raza Khan military, for the first time, they used Air Force and they occupied Baluchistan. Now, I would like to draw your attention that when Raza Khan came to power and he made himself a king, one of the magazines in the United States wrote an article about Raza Khan. I'm just quoting really basically what they said. There was this magazine by the name of Loddington Daily News. Loddington Daily News. They wrote an article on the 26th of April 1926 about Raza Khan. Now, what they say in the news, what they said, he said, the news reads that a horse handler of the European ambassadors made himself a king in Iran, the king of Persia.
So this article, if you look at it, they say the horse handler, somebody who look after the horses of the European in Tehran, he say made himself a king. Okay, now what does the policy that we had, the same policy that he had it in Kurdistan, the same policy that the Pahlavi regime that had it in Arabistan, Al-Ahwaz, and all the occupied nation is exactly the same. Now I'm going to quote you one by Foreign Minister of Iran in 1977. This Foreign Minister had an interview with one of the scholar, American scholar by the name of Selig Harrison, Professor Selig Harrison, and this is what he said about Baluchistan. I'm reading the quotation. He said, look, we know the Baluchistan. He said the Pahlavi regime, his argument is say, we know that the Baluch would attempt to create their own independent state someday. So in order to contain, to stop the Baluch to have their own independent state, what he said, we would keep the Baluch as politically weak, disunited, and as backward as possible. This was the same policy exactly they applied to all the occupied nation in Iran. So colonialism basically means this one. So somehow they disunite you, they keep you the economy as backward as possible, and then they blame you, basically. So the Pahlavi regime, okay, the Pahlavi regime, the policy they had, it was exactly the same as the rest of other nations in Iran. It wasn't just the Pahlavi regime that what they did in Western Baluchistan. They exactly follow the same policy in Eastern Baluchistan. In Eastern Baluchistan, what we have in 1970, Eastern Baluchistan, what we call them like Peshmerga, or what we call them Sarmachar, they freed most of the Baluchistan. By 1970s, the Shah of Iran what supplied the military equipment and financed the Bhutto to crush the movement in Baluchistan, the Eastern Baluchistan. And the reason that the freedom movement in Eastern Baluchistan was crushed, it was because of that they used the American helicopter and the finance from Iran. So basically that's what we have, that structure, the colonial structure that we have. It really doesn't make any difference whether it's in Arabistan, in Al-Ahwaz, in Kurdistan, or in Turk-Azerbaijan, or in Turkmenistan. Now, let me then just highlight a little bit of what we had by the time of the Islamic regime came. Okay. Yeah. Well, I was reminded that, okay, I shouldn't go on and on and on and on. Okay, let me just to highlight now what the Islamic regime of Iran, they have done. Since the Islamic regime of Iran has done in Baluchistan, basically they converted Baluchistan to one military zone from the day one. So from the day one, what we have is Baluchistan is a military zone. Any part of Baluchistan you go, you see the military. Now, both East and Western Baluchistan, of course, the Pakistanis and Iranian, they cooperating, and they basically created a huge military zone. So I'm sure you recently, you heard of what happened to the Zahedan Mosque. Thousands of people, they were many hundreds of people, they were killed, and many hundreds of people, they were injured just one day in 2 hours. So it was basically the same policy, the Islamic regime, that applying in Baluchistan, much worse than what we had in Shahtam. And the same policy is going on in Eastern Baluchistan. Thousands and thousands of people in Baluchistan, they're disappeared. More than 20,000 of people, the intellectuals, the writers, students all disappeared. So the situation is not really just one side of nation, one side of Kurdistan, one side of Baluchistan. Is the issue that as long as we have this sort of colonial structure, then the problem is going to be the same. Since we are here, by the way, in Germany, in 1870s, Germany was 39 different parts. So we shouldn't be disheartened that, okay, we are 2 parts or 3 parts or, I don't know, more than 3 parts. So we can do it. I think when we are united, this is our century, and we definitely can gain our independence. And as long as you've got your independence and you think of a free and democratic society that is based on rule of law, then
is something that, okay, is good for everyone. The prosperity of economic development of the human rights, okay, stopping human rights violation is the only way that we can stop it is when we have our freedom. Thank you so much. حوزه چی بود؟ وردگری وردن فارمون وردن کوپاسکه مالکی. اوكي قلنا بالعربي قلنا بالعربي مثل بالفضل لكم ناخذ باوزه قصيره لكم وبعدين نكمل نكمل. رفیق فیصل صحفه تاریک شد و ما نشنیدیم مجری چی فرمودن. مسئله رو توضیح بدید لطفاً.